সোমবার 25শে আগস্ট নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের গ্রেপ্তার হন মুর্শিদাবাদের বড়ইয়ার তৃণমূল বিধায়ক। দীর্ঘ জেরার পর তৃণমূল বিধায়ক জীবন কৃষ্ণকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। তবে এই গ্রেপ্তারের পরতে পরতে ছিল নাটক। গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের দুটো মোবাইল ফোন পুকুরে ছুঁড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। যদিও সেগুলো পুকুরে পড়েনি, পাশাপাশি নিজেও পাঁচিল টপকে পালানোর চেষ্টা করেন। সেই সময় নর্দমার মধ্যে পড়ে যান তিনি। এরপর তাকে গ্রেফতার করে ইডি। এদিকে ইডির হাতে দলীয় বিধায়ক গ্রেপ্তার হতেই সরব হন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী। এই বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা লম্বা ভিডিও পোস্ট করেছেন অভিষেক। এই ভিডিওতে ইলেকশন কমিশন এবং ইডিকে নিশানা করেছেন অভিষেক। একই সঙ্গে তোপ দেখেছেন কেন্দ্রের মোদী সরকারের বিরুদ্ধে। সেই ভিডিওটা তৃণমূলের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করা হয়েছে। ভিডিও বার্তায় অভিষেক বলেন, ওই ভিডিওয়ে বলছেন অভিষেক, ইটু পদ্ধতিতে চলছে কেন্দ্র। একটি হলো ইলেকশন কমিশন বা যাকে ইচ্ছে মতো ব্যবহার করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত হলো এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। তবে এই সংস্থার উদ্দেশ্য দুর্নীতি দমন নয়, বরং এটা বিরোধীদের জেলে পাঠাতে ব্যস্ত। একই সঙ্গে অভিষেক বলেন, বিজেপি সরকার দেশের সাধারণ মানুষের পরিপন্থী। তপশিলি জাতি, উপজাতি, কৃষক, গরিবদের বিরোধী বিজেপি সরকার। সর্বোপরি ভারত বিরোধী এই সরকার। একই সঙ্গে তিনি বিজেপিকে ভোট না দেওয়ারও আবেদন করেন। অভিষেক বলেন, মাত্র 240 জন সাংসদ নিয়ে ধার করা সময় নিয়ে সরকার সংবিধান পুনর্লিখনের চেষ্টা করছে। পদ্ধতি অনুসরণ না করে, এমনকি সদস্যদের সামনে বিলগুলো উপস্থাপন না করেও বিজেপির 130তম সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে গণতন্ত্রকে বুলডোজার করার চেষ্টা করছে। এই সরকার একটা জিনিস আয়ত্ত করেছে, তার ডাবল যন্ত্রপাতিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা। যখন নির্বাচন কমিশনকে তাদের সুরে বাঁকানো সম্ভব হয়নি, তখন তারা বিরোধী নেতাদের জেলে পাঠানো, নির্বাচিত সরকারগুলিকে উৎখাত করা এবং জনগণের ম্যান্ডেট চুরি করার জন্য একটা গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে মুক্ত করেছে। যদি দুর্নীতি উদ্বেগের বিষয় হয়, তাহলে তদানীন্তন বিরোধী নেতারা বিজেপির ওয়াশিং মেশিনে যোগদানের পর তাৎক্ষণিকভাবে অব্যাহতি কেন পেলেন? এই বিল রাজনীতিকে শুদ্ধ করার বিষয় নয়, এটা বিরোধীদের পরিষ্কার করার বিষয়। আজ আমাদের এমন একটা সরকার রয়েছে যারা ভারতের আত্মা বিক্রি করতে চায়, আমাদের সংবিধান ছিন্ন ভিন্ন করতে চায় এবং আমাদের প্রিয় দেশকে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতো পরিচালনা করার জন্য অদক্ষ, ক্ষমতালোভী অত্যাচারীদের হাতে তুলে দিতে চায়। এটি প্রকাশ্য দিবালোকে একনায়কতন্ত্র। এটা একটা অতি জরুরি অবস্থা, কিন্তু ভারত নত হবে না, বাংলা নত হবে না। আমরা লড়াই করব, প্রতিরোধ করব এবং মহাত্মা গান্ধী এবং ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের কল্পনার ভারতকে রক্ষা করব। প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দ্বারা অপহৃত ভারতকে নয়। কি বলছেন অভিষেক ব্যানার্জি, শুনব। What we as the members of the opposition had predicted before the Lok Sabha during general elections barely 1 year back is coming true. The BJP and the NDA government is attempting to change and rewrite the very constitution of India with the backing of just 240 MPs. A government that's on borrowed time itself is changing the constitution and is only interested in snatching away the people's rights through gimmicks like NRC, SIR, and unleashing investigating agencies like the ED and the CBI. A government that cannot take care of our own people, a government that cannot protect the sovereignty of India, a government that cannot defend our borders, a government that is only obsessed with power, with wealth, and with sheer control, nothing else. Well, we strongly and completely condemn this authoritarian attitude and the way the 138th constitutional amendment the government is introducing today on the 20th of August 2025 without following the due procedures and giving a copy of the bill to the members and without giving 48 hours notice. The government has stopped operating, remaining within the ambit of law, and we condemn this authoritarian attitude. Instead of giving relief to the poor, instead of helping our farmers, instead of helping our workers, instead of creating jobs and employment opportunities for the younger generation, the government has failed in its sacred duty to protect India's sovereignty and secure its borders.
the government has failed when it comes to curb the terror attacks. When 1E, the election commission, couldn't be misused, then very conveniently the NDA government turned to another E, which is the Enforcement Directorate, which I call the combination of E square. But when it turns to the Enforcement Directorate, its objective is not to curb corruption. Its sole objective, and the sole objective of this constitutional amendment, is to jail opposition leaders, to crush Indian democracy, and to manipulate the people's mandate. Well, the government is not just anti-people or anti-democracy. The BJP government is anti-farmer, anti-poor, anti-SC, anti-OBC, anti-federal, and above all, anti-Bharat and anti-India. One vote to the BJP is not just a vote. It is selling the soul of our country. It is selling our constitution. It is handing over our beloved country to inefficient, power-hungry tyranns and to let the country run like their private property. This is not democracy. This is sheer dictatorship. And if BJP talks about emergency, this is a super duper emergency. And as Indians, as the citizen of this great nation, it's our duty to resist and rise and to fight for the India we love and the idea of India we all believe in. If the government's intent were truly to bring the corrupt to justice, then why have the opposition leaders, especially the ones who have switched to the BJP in the last 7-8 years, simply escaped ED and CBI investigation? Why has there been given a clean chit? The truth is clear. This bill is not about punishing the corrupts. It's about toppling the state governments. And this has been the BJP's pattern. Their intent has never been right. In demonetization in 2016, when they talk about eliminating black money and announced notebandi overnight, the sole objective was to help their friends amass wealth instead of helping people. যদিও এই গ্রেফতারি প্রসঙ্গে ধৃত জীবন কৃষ্ণ সাহা কি বলছেন শুনবো সেটা। চক্রান্ত শিকার চক্রান্ত শিকার চক্রান্ত চক্রান্ত শিকার চক্রান্ত শিকার চক্রান্ত। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।